So very good morning to all. So in this class, let us have a discussion of database management system. So most of you have already known about what is the importance of this is one of the core subjects in any kind of computer science oriented disciplines, and DBMS. So from the name itself, you can easily guess that the database management system, that is whatever the real-time applications we are creating. So definitely there will be a front-end and back-end application development have to be done. So for front-end design purpose, we may have used some kind of GUI components, and in order to in order to create an applications in an attractive manner, and at the back end, so we can use some kind of the specific query languages in order to access the data from the database. So that is a main importance of database management system. So in this class, let us have a discussion of the different types of query languages we are using, and then what will be the benefits for that particular query languages in order to create the backend applications. So now let us start with the SQL. So as you know that there is a structured query language. So structured query language, you may have already known about what is meant by structured. So structured means that is a whatever the data which is available in our database, it should be properly arranged. It may be usually it is in the form of table format. So table means it can have a rows and columns. Rows we can call it as a number of attributes, or otherwise, and each and every columns we can call it as attributes or features of an object. The each and every rows we can call it as the records of a particular database. So the table consists of rows and columns, or otherwise we can call it as its attributes and the datas, or otherwise records of a particular data set. So normally the database is a collection of related data items. It's a SQL is a structured query language. It's a standard query language. So it is used in the relational database for data definitions and manipulations. So why we have called it as a relational database? We should know that. So relational, it means that making some correlation between more than one features or attributes which is available in our data set. So we have to find out the relationship of more than one attributes, and then we are applying some conditions, and based on our objective we are retrieving the results. Then some of the features of a SQL. So that's a non-procedural language, and it is look like English like languages. It is easy to understand also. So if you have understand what will be the syntax for each and every query languages, it will be very easy for us. And all the SQL statements defined what is to be done, but then the how it is to be done. So that is the main objective of using these SQL languages. Now let us move on to the different types of SQL languages. The first one is a DTL, that is a data definition language. So before that, let us have a discussion of the three different types of languages are there. The one is a DTL, and the next one is a data manipulation languages, data control languages. Then in addition to that, let us have a discussion of views, security, integrity, constraints, and transaction control properties. How we are going to do all those things, let us discuss in this upcoming video lectures. So now let us move on to the DTL, that is a data definition language. So here we are following, there are three different types of actions. The first one is create, alter, and drop. So from this the set of commands itself, we can easily identify these are the various kind of operations we are performing. So how we are going to easily remind means that is as like our alphabets A, B, C, D. A is a alphabet, alter. Then there is no B. Then after that C. Then D. D for drops. For easy understanding purpose, I am telling like this. So you can, which are all the commands. So what is meant by DTL, and what will be the set of operations we are performing by using the DTL languages. If anybody have asked, means you have to tell. The main objective of DTL is in order to make some modifications of your existing schema of your object. Yeah, so here it may be in a table or view format or indexing format. So as you know that all the data are represented as a table format. View is also, that is also look like similar to the table, but whatever the changes we have carried out on the views, it won't be reflected on your original data what we are maintaining in the table. So indexing means that
So through that indexing, we can easily connect with all the components which is available on your system. Then the next one is a current transaction is implicitly committed. That's a, we should aware of that. What is meant by commit transaction and rollback transaction? So commit transaction, it means that if we are consider there are two transaction, one transaction we are performing, that's from A to B. From A account we are transferring the amount of 5,000 rupees. We have debited from the A account and transferred to B account. So if the amount is debited from the A account, it should be credited on B account. If it is not credited means, then we cannot say that the transaction is completed. That's a transaction is not committed. There will be a loss of data maybe there during the transaction. So it should be again rollback. Okay. So this is the actual thing. So what will be the syntax for that particular creation of a table is create table name. Then within bracket we have to type the column name and the corresponding data type, and what is the size of that column also we have to mention. And then within the bracket we have to mention which are all the constraints we need to be considered. That's the conditions we can apply. So here there will be one example we have given. That's the constraints may be not null. So not null as well as unique and primary key, check, default and references. These are all the some of the constraints we are using for creating the table. So while we are setting some constraints, it may be false within that any one of the categories. So not null means definitely the user have to provide some values. Unique means that it should be unique. So there is no replication of data. Primary key means that by using that key only we can identify each and every records which is available on the database. Check is the one kind of conditions we can apply. Check means that the one particular range of values we can fix it on your the input data, and then based on which we can access it. Then the next one is a default. If the user have not provided any other values, by default that particular default value will be set. Then the next one is the references. References, it means that that's a one if we have created one particular table, and if the A table, it may refer the B table. If we have done any kind of changes on the B table, it should be reflected on the A table also. That's a references. The B table, it may reference the A table. So it may get some, it is similar to the inheritance concepts. That's it can inherit some kind of properties from the other classes. So that is, it is also having the own class functionalities, as well as it can also inherit the properties from its parent class. So similar to the two classes we can have, each and every table can have individual attributes, and one attributes it may refer the attributes of another table. So that's the thing. So now let us discuss about DTL. That's the guidelines. What will be the guidelines for that? The table name should be starts with the alphabets. Yeah, it should be starts with the alphabet. So it is similar to that. So while we are setting some identifiers in a C or C++ languages, these are all the constraints we need to be considered. That's your table name should not have a blank space or single quotes, and the reserved words we should not be used, and the proper data type and the size should be specified, and the unique column name should be specified. So these are all the some kind of important guidelines for DTL. And the next one is delete cascade. So that is a thing. So delete cascade, it means that whenever the parent row is deleted, the corresponding child row will also be deleted. That is in the topic of reference we have already discussed. So the reference, it means that if you have done any kind of changes on the one particular parent row, it may be reflected on the another child row also. So that is a main thing of reference table. Then the next one is a create table. So this is the example for that. Create table, and what is the name of the table? That is a product. Then which are all the attributes we are going to declare? That is a product number. That product number we can set it as a primary key, and the next attribute is a name. That's a character attributes we have set it. The size of that particular character attribute name is 20, and it should be not null value. And the next another one more QOH.
That's a default value. If the user have not provided any other particular value, it will be set it as a 100. Then the rate, that is another attribute name, and it can have a number value and it should be ordinal value also. And then we are using one more condition, that's a check. So check, it means that we are applying some conditions. We have taken any 2 parameters or 3 parameters, 2 attributes for condition checking. That's a, if the class is A and the rate is less than 1000, or here there are 2 attributes we are checking, that's a class as well as the rate. So similar to that, we can also apply more than one logical functions like and or, we can apply it and we can check the value of it. Then the next one is the primary key should not be a null or unique. Okay, and the data type varchar, it denotes that the variable length character type. So we are using that term. The remaining other terms you can easily identify. That's a number, means it should be an integer value. Char means that is a character value. So if we are using the term varchar, it means that variable length character type. It may be changed. Okay, that is a kind of thing. And the next example is another one more examples we have given. That is a create table. We have created another one more table. The first table we have created as a product, and the second table is a product transaction. That is a prod trans. So that is another table. So here also we can have some set of attributes we have declared. That's a PNO, product number, product type. Then we are checking that the product type is I, R, or S. Then quantity. These are all the some kind of things we have included. And one more important point is we have set it as a product number. We have set it as a foreign key. So it denotes that the attributes what we are using in this product transaction table, that is a product number, it references the product number of another table, that is a product table. Okay, so here இதில் பார்த்தோம்னா ப்ராடக்ட்னு சொல்லி ஒரு டேபிள், ப்ராடக்ட் டிரான்சாக்ஷன் சொல்லி ஒரு டேபிள் யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் வந்து ப்ராடக்ட் நம்பருங்கிறத வந்து ஃபாரின் கீயாக யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த ஃபாரின் கீயை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஒரு டேபிள் வந்து இன்னொரு டேபிளை வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ தேட்ஸ் த திங். Then on delete decay cascade. So it denotes that if I have deleted product transaction, the corresponding product table will also be deleted. That's the thing. So இதில் சிம்பிள் லாஜிக் சொல்லிடுறேன். 2 டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஒன்று ப்ராடக்ட்டு, இன்னொன்று ப்ராடக்ட் டிரான்சாக்ஷனு. இந்த ப்ராடக்ட் டிரான்சாக்ஷனை வந்து இட் ரெஃபர் த ப்ராடக்ட், நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் டேபிள் இருக்கு இல்லையா, அந்த டேபிளை வந்து ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அப்போ 2 டேபிள்லையும் இருக்கக்கூடிய காமன் ஆட்ரிபியூட் என்னென்னா ப்ராடக்ட் நம்பருங்கிற ஆட்ரிபியூட். ஸோ அப்போது இங்கே இதில் ப்ராடக்ட் டிரான்சாக்ஷனுங்கிற டேபிளை நம்ம வந்து ஏதாச்சும் டெலீட் பண்ணாலோ இது பண்ணாலோ அது வந்து நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட்டுங்கிற டேபிள்லேயுமே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ இதுதான் வந்து ரெஃபரன்ஸ்ங்கிறதோடைய மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ், மெயின் திங்க். ஓகே, ஸோ ப்ரைமரி கீ ஃபாரின் கீ கான்செப்ட்னா என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ப்ரைமரி கீங்கிறது வந்து தட் இஸ் யூனிக் டு தட் பர்டிகுலர் டேபிள். அந்த டேபிளில் ஒரு பர்டிகுலர் ரெக்கார்டை நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆட்ரிபியூட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஐ கேன் ஆக்சஸ் இட் ஈஸிலி. அதே இது ஃபாரின் கீ கான்செப்ட்டுங்கிறது பிரைமரி கீ ஆஃப் ஒன் டேபிள் வில் பி ஆக்ட் அஸ் அ ஃபாரின் கீ ஆஃப் அனதர் டேபிள். அப்போ வந்து ஒரு டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்ரிபியூட், அந்த ஆட்ரிபியூட் வந்து அந்த டேபிளுக்கு பிரைமரி கீயாக இருக்கும். ஆனால் அதே ஆட்ரிபியூட் நேம் வந்து இன்னொரு டேபிளுக்கு ஃபாரின் கீயாக வந்து ஆட் பண்ணும். ஸோ அப்போ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டா பேஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா பேஸை 2 கேட்டகரிஸாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று வந்து அவங்களுடைய பர்சனல் டேட்டாஸு, இன்னொன்று அவங்களுடைய அகாடமிக் டேட்டாஸ். 2 இதையும் தனித்தனி டேபிளில் மெயின்டைன் பண்ணுறோன்னு அசைன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லி ஒரு பர்டிகுலர் ஐடி மட்டும் கொடுக்குறோம். அந்த ஐடிங்கிற ஃபீல்டு வந்து 2 டேபிள்லையுமே வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குன்னு அசைன் பண்ணிக்கிடுவோம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு டேபிளில் இருக்கக்கூடியது வந்து அது வந்து என்ன பிரைமரி கீயை ஆக்ட் பண்ணும், செகண்ட் டேபிளில் இருக்கக்கூடியது அது ஃபாரின் கீயை ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ அப்போ இந்த ஒரே ஐடியை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம 2 டேபிளில் நம்ம ஈஸியாக வந்து மெர்ஜ் பண்ணிக்கலாம், ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ தேட் இஸ் அ பிரைமரி கீ அண்ட் ஃபாரின் கீ கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் alter table. ஸோ alter tableங்கிறது மாடிஃபை த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டேபிள். ஸோ வி ஷுட் நோ அபவுட் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அ டேட்டா ஆர் அதர்வைஸ் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ database table. ஓகே, திஸ் கமாண்ட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த சிச்சுவேஷன். எப்போ இது யூஸ் ஆகும்னா புதுசாக ஒரு காலம் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன், இல்லைன்னா எக்ஸிஸ்டிங் காலம் வந்து நான் அதுக்குள்ளான டெஃபினேஷனை நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஸோ இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்டன்ஸ் அதில் எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷன்ஸோ ட்ராப்பிங்கோ எதுவுமே நான் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணல,
அப்படி இல்லைன்னா வந்து when the construction has to be enabled or disabled, ஏதாச்சும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கண்டிஷன் வந்து அந்த அந்த டேபிளுக்கு வந்து நம்ம செட் பண்ணியிருப்போம், அதில் நம்ம சேஞ்சஸ் எதுவும் பண்ணோம்னாலும் இந்த அல்டர் டேபிளை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு we can easily do it. ஸோ அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரியேட் டேபிள் பார்த்துருக்கோம், நெக்ஸ்ட்டு அல்டர் டேபிளை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டேபிளை வந்து நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அதில் யூஸ் பண்ண புதுசாக ஒரு காலம் சேர்க்கலாம், புதுசாக ஒரு காலம் டெலீட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கக்கூடிய கண்டிஷனை நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம பண்ணலாம். இது வந்து அந்த அல்டர் டேபிளை எப்படி வந்து நம்ம எழுதலாம், என்னென்ன சின்டாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை ஒரு ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இது வந்து அல்டர் டேபிள் நேம், ஆட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே காலம் நேம், என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறாங்கிறது ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே கொடுக்கணும். ஸோ இது மாதிரி புதுசாக நான் ஒரு காலமை நான் ஆட் பண்ணலாம், அதான் ஆட், மாடிஃபை, அப்படி இல்லைனா ஆட் கன்ஸ்ட்ரெயின், புதுசாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து நான் ஆட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி வந்து எனேபிள், டிசேபிள் அப்படின்னு சொல்லி நான் செட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ alter table name, enable or otherwise disable any one term we have to use. ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயினோட நேம் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், small example I have given. ஸோ alter table name is emp, then modify employment number. ஓகே, இது வந்து just I am going to modify that employee number properties or characteristics. அதில் வந்து எனக்கு நம்பரோட ரேஞ்சஸ் வந்து எனக்கு டிஃபர் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம், நான் அதில் வந்து நான் சேஞ்சஸ் வந்து நான் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ், அல்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து ஐ கேன் மேக் இட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ட்ராப் டேபிள். ஸோ ட்ராப் டேபிளுங்கிறது என்னது? ஸோ டு delete the existing objects from the database. So whatever the existing object is available, so we can make some drop function answer. delete ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து நம்ம delete பண்ணலாம். ட்ராப் டேபிள் நேம். ஸோ அப்போ ஏற்கனவே ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், அந்த டேபிளை வந்து by using that table name வச்சுக்கிட்டு நம்ம ட்ராப் பண்ணலாம். So that is a deletion of a table. Then the next one is a DML commands. So DML, it means that data manipulation language. That the DML defines the set of commands. So here as like இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, SIUD அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதாவது செலக்ட், இன்சர்ட், அப்டேட் அண்ட் டெலிட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். அதாவது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கீம் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம we can perform some modifications of a data. Okay, அதே மாதிரி select statement வந்து to retrieve the information from the database. select, it means that இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, இதில் வந்து நம்ம அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீச்சர்ஸ், ஒரு டேட்டாபேஸில் ஒரு டேபிளில் பார்த்துக்கிட்டோம்னா நிறைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸில் உள்ள வேல்யூஸை அப்படியே ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா அதில் ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ், அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸோ ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம அதை வந்து ஆக்சஸும் பண்ணலாம். Okay, so here that is an example for that. Select employee name, then salary யோட இது வந்து plus 300. அந்த attribute, அந்த டேபிளில் உள்ள salary வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ அது கூட 300 எனக்கு ஆட் பண்ணி எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுன்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃப்ரம் எந்த டேபிள், அந்த இஎம்பிங்கிற டேபிளில் இருந்து. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து 3 ஃபீல்டு டிஸ்பிளே ஆகும், எம்ப்ளாயியோட நேம் வரும், salary வரும், salary ப்ளஸ் 300 எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி இதில் ஆப்ரேஷன்ஸ், அதாவது மோர் தென் ஒன் ப்ரையாரிட்டி ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா எப்படி வந்து அது ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இட் ஷுட் பி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட். The actions வந்து it will be performed from left to right, and the priority of operation is first வந்து multiplication, division plus addition, then subtraction. இதுதான் வந்து actual priority we have assigned it while we are using that arithmetic operators. Next one is a column alias. இப்போ அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் யுவர் டேபிள் வி ஆர் யூசிங் தெர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் attributes ஆர் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் த எம்ப்ளாயி நேம், இஃப் யூ ஹவ் டைப்ட் as EMP_name, but if you want to change the column name as fully employee name, then we can use that column alias. ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதில் நம்ம என்ன லைக் பண்ணுறோம்னா, நேம், சேலரி இருக்கக்கூடியதை, அதாவது எனக்கு காலமோட நேம் சொல்லி உள்ளதை அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணணும். அதே மாதிரி சேலரி இருக்கக்கூடியதை எனக்கு அந்த வேல்யூவை மல்டிப்ளை வித் 12, தட்ஸ் 12 மந்த்தை போட்டு எனக்கு ஆனுவல் சேலரின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஈஸியாக எடுக்கலாம். ஸோ அதான் செலக்ட் EMP நேம் வித்தின் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள இஃப் யூ ஹவ் வாட் எவர் த வேல்யூ யூ ஹவ் டைப், இட் வில் பி டிஸ்பிளே ஆஸ் லைக் தட். அதே மாதிரி சேலரி இன்ட்டு த சேலரிங்கிறது அந்த ஃபீச்சரோட நேம்,
வித்தின் டபுள் கோட்ஸில் உள்ளது என்ன வேல்யூ நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணுமோ அதை வந்து வித்தின் டபுள் கோட்ஸுக்குள்ளே மென்ஷன் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேஷன். ஸோ கன்கார்டினேஷன் மீன்ஸ் தட் வி ஆர் ஆடிங் மோர் தென் ஒன் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ். மோர் தென் ரெண்டு காலம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 2 காலம் வேல்யூ வச்சு நம்ம ஒரே ஸ்ட்ரிங்காக வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணலாம். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு பிரிண்ட் த நேம்ஸ் அண்ட் த ஜாப் ஆஸ் ஒன் ஸ்ட்ரிங். ஒருத்தரோட நேமும் அவரோட ஜாப் என்ன ஒர்க் பண்ணுறாருங்கிறதையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே காலமாக நம்ம கொடுக்கலாம். அதான் வந்து தட் இஸ் அ கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர். ஸோ வி ஆர் யூசிங் திஸ் பர்டிகுலர் சிம்பிள் ஃபார் தட் ஃபார் கன்கார்டினேஷன் பர்பஸ் and from which table is employee table. And then the next one is using literal character string. So literal character string, it means that is a easier kind of relationship. That is what will be the relationship among more than one attributes in a table. இதில் பார்த்தோம்னா நேம்ங்கிறது ஒரு attribute name, ஜாப்ங்கிறது இன்னொரு attribute name. ரெண்டு இதுவும் எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னா ஈஸியாக கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் மூலமாக கனெக்ட் ஆகுது. அப்போ வந்து செலக்ட் இ நேம் எம்ப்ளாயி நேம் ஈஸிய ஜாப் ஓகே ஆஸ் எம்ப்ளாயி. ஓகே எனக்கு வந்து லிட்ரல் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் மூலமாக வந்து ஐ ஹவ் கனெக்டட் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்பிளே தட் வேல்யூ ஹியர் ஆஸ் எ எம்ப்ளாயி. தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டு எலிமினேட் த டூப்ளிகேட் ரோல்ஸ். ஸோ இதில் வந்து ஈஸியாக கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது என்னென்னா, அதாவது ராமு அப்படின்னா ராமு இஸ் எ டீச்சர், ராமு இஸ் எ ஃபாதர் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் சில்ட்ரன். ஓகே ஸோ அப்போ ஒரே என்டிட்டி ஒரே ஆப்ஜெக்ட் 2 டிஃப்ரெண்ட்டான ரோல் வந்து ப்ளே ஆகுது. ஓகே ஸோ இதே மாதிரி இதை 2 ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம கார்லேட் பண்ணுறது, அதாவது ராமுங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அவங்க வந்து டீச்சருங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அதே மாதிரி ஃபாதருங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட். இந்த 2 ஆப்ஜெக்ட்டும் எப்படி வந்து கார்லேட் ஆகுது அப்படின்னா ஈஸியாக கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் மூலமாக அது வந்து கார்லேட் ஆகுது. ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க. ஸோ 2 ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி ரிலேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இங்கே மீன் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா டு எலிமினேட் த டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் வாட் வில் பி த கமெண்ட்ஸ். தட்ஸ் வி ஆர் யூசிங் தட் கீவேர்ட் அஸ் டிஸ்டிங்க்ட். டிஸ்டிங்க்ட்ங்கிற கீவேர்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும். நம்ம டேபிளில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டு எந்த ஃபீல்டுலேருந்து டூப்ளிகேட் வேல்யூ ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்கணும். தட்ஸ் அ டெப்ட் நம்பர் ஃப்ரம் எந்த டேபிளில் இருந்து. ஓகே ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் கிவன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இட் வில் எலிமினேட் ஆல் த டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் ஃப்ரம் த டேபிள். அது மாதிரி ஸ்பெஷல் கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர் we can perform. That is a instead of considering that's a conditions we are applying. நம்ம வந்து we are using there are number of attributes in a table. அந்த attributesல கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் attributeோட வேல்யூஸ் வந்து எந்த ரேஞ்சஸில் இருக்கணும், எந்த ரேஞ்சஸில் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அந்த ரெக்கார்டை மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்டு எடுக்கலாம். ஸோ அதான் வந்து இங்கே பிட்வீன்ங்கிற கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டரும் அண்டுங்கிற கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டரும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அது என்னென்னா இந்த செலக்ட் இ நேம் சேலரி ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி, திஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் வி ஹவ் நோன். எம்ப்ளாயிங்கிற டேபிளில் இருந்து எம்ப்ளாயி நேமும் சேலரியும் எடுக்கிறோம். வேர் என்ன கண்டிஷன் என்னது, சேலரி வந்து 1000 to 1500 இருந்துச்சுன்னா மட்டும் எனக்கு இந்த டேட்டாஸ் மட்டும் எனக்கு எடுத்துக்கொடு. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ் விச் இஸ் அவைலபிள் ஆன் த டேபிள், ஸோ ஐ ஹவ் இன்சிஸ்டட் I have sent the query, I have applied the conditions. If the condition is satisfied, then those kind of data only it will display. Yeah, இது ஒரு கமாண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து இன் லிஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு கமாண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இது தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர். ஸோ செலக்ட் எம்ப்ளாயி நேம் சேலரி எம்ஜிஆர் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி வேர் எம்ஜிஆர் இன் தட் பர்டிகுலர் ரேஞ்ச். ஒரு ஆட்ரிபியூட் கொடுத்துருக்கேன், அந்த ஆட்ரிபியூட்டில் இந்தந்த வேல்யூஸ் நம்ம முதல்ல பார்த்தது வந்து ரேஞ்சஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் 1000லேருந்து 1500க்குள்ளே எந்த வேல்யூஸ் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த ரெக்கார்டை கொடுன்னு சொல்லி நான் கேட்குறேன். ஆனால் இங்கே வந்து இன் லிஸ்ட்டுங்கிறதுல இந்த 3 வேல்யூஸ் இருந்தால் மட்டும் எனக்கு அந்த ரெக்கார்டை எனக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இன் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து நம்ம கேட்குறோம். தட்ஸ் அ இன் வித்தின் ப்ராக்கெட் லிஸ்ட். ஓகே, லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ். தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ லைக். ஸோ லைக் இட் டினோட்ஸ் தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டதும் ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது, ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஆட்ரிபியூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸில் we doesn't know about what is the actual data is present on that table, but we remember that what is the starting letter of that particular data. எனக்கு எம்ப்ளாயியோட நேம் எனக்கு ஃபுல்லாக ஞாபகம் கிடையாது. அந்த எம்ப்ளாயியோட நேம் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலாஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பாலாஜி வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் வித் பிஏன்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கும். பட் ஐ ஹவ் ஃபார்கட்டன் அபவுட் த எக்ஸாக்ட் நேம் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி அப்படின்னா ஐ ஹவ் டு டைப் இட் அஸ்
we can use such a kind of like command. ஸோ இதில் பாருங்கள், யூ கேன் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா 0 ஆர் மெனி கேரக்டர்ஸ், அதாவது அதுக்கு மேலே எதனாலும் இருக்கலாம். அதாவது இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துட்டு நம்ம அந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ செலக்ட் இ நேம் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி வேர் இ நேம் லைக் எஸ் பர்சன்டேஜ். ஸோ எஸ் பர்சன்டேஜுங்கிறது ஸ்டார்டிங் லெட்டர் எஸ்ஸாக இருக்கணும், அதுக்கு மேலே எந்த ஒரு லெட்டர்ஸ்னாலும் இருக்கலாம். இட் மே பி எனி நம்பர், எனி கேரக்டர்ஸ். ஸோ தேட்ஸ் அ திங். அதே மாதிரி வந்து பர்சன்டேஜ் முதல்ல வந்துட்டு எஸ்ன்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னா தட் பர்டிகுலர் வேர்ட் ஷுட் பி எண்ட் வித் எஸ். இது ஸ்டார்ட்ஸ் வித் எஸ், ஹியர் திஸ் ஒன் இஸ் எண்ட் வித் எஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா, இஃப் த செகண்ட் கேரக்டர்ஸ் இஸ் ஐ அப்படின்னா ஒரு அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பிள், அதாவது ஒரே ஒரு கேரக்டர் மட்டும் நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னா அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பிள் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி இந்த காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி அண்டர்ஸ்கோரும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வருவோம். இப்போ பாலாஜிங்கிற எம்ப்ளாயி நேம்னா பிஏ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நான் வந்து பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் கொடுக்கலாம். கொடுத்தோம்னா எனக்கு அந்த ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்டிங் லெட்டர் பிஏல ஆரம்பிக்கக்கூடிய எந்தெந்த டேட்டாஸ்லாம் இருக்கோ எல்லா டேட்டாஸும் எனக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். அது வந்து பாபுவாக இருக்கலாம், பாலாஜியாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து பாலகணேஷாக இருக்கலாம். இதே மாதிரி வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நேமு எந்தெந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த டேட்டா செட்டில் அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த அட்ரிபியூட்டை மட்டும் எடுத்து நம்மளுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும். ஓகே. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா, அதாவது கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டரில் பிட்வீன் அண்ட் வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸை டினோட் பண்ணும், கண்டிஷன்ஸை செக் பண்ணும். இன்னுங்கிறது வந்து பர்டிகுலர் வேல்யூஸை மட்டும் அது செக் பண்ணும். லைக்குங்கிறது ஸ்டார்டிங் லெட்டர், எண்டிங் லெட்டர், அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் மட்டும் நம்மளுக்கு தெரியலன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் டிஎம்எல் இட் மீன்ஸ் தட் இஸ் அ null operator we are using. So null operator it means that to find the employee whose manager ID is not specified, they have not mentioned means we can use it. Okay. Logical operator is also and or notங்கிறத வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் பைங்கிறது வந்து எய்தர் we can use ascending order or descending order format. group by classங்கிறது வந்து it denotes that is a ஒரு set of attributes. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர், கவுண்ட், இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு குரூப் பைங்கிற கேட்டகரிக்கையில் நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதில் வந்து நம்ம கவுண்ட், அதே மாதிரி மினிமம் வேல்யூ, மேக்ஸிமம் வேல்யூ, ஆவரேஜ் வேல்யூ, இதையும் we can easily find out. ஸோ இதில் சேலரிங்கிற ஆட்ரிபியூட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு சேலரி ஆட்ரிபியூட்டுக்கு மினிமம், மேக்ஸிமம், ஆவரேஜ்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பை யூஸிங் தட் கமாண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹேவிங் கிளாஸ். இந்த ஹேவிங் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணும்போது we are setting only one property as a maximum salary என்ன இருக்கோ, whether it is greater than 2000 or not, we can check it. ஸோ அதே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த செட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸை மட்டும் எடுத்து அதை குரூப் பண்ணி கொடுக்கும். தட்ஸ் we are applying some conditions in order to group the attributes. நெக்ஸ்ட் வந்து insert into command. insert into table name, select employee number, and then we are checking that conditions. So you can see that is the employee number and increment amount of 500 rupees if the day to and the date today date from employee for all the managers into the table. Okay. ஸோ அதே மாதிரி அப்டேட் கமாண்டும் நம்ம செட் பண்ணலாம். ஏற்கனவே செட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸில் we can set some additional parameters. Okay. Then DCLங்கிறது it means that is either we can perform the grand operations if the corresponding action is satisfied. That is a set of commands that will control the users to access the system and the data from the database. These commands which is managed by the administrator. Okay. So these are all the different kinds of operations we are performing. So system level permission கொடுக்கலாம், or otherwise object level permission may be granted. ரிவோக்குங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஒரு டிரான்சாக்ஷனில் 2 டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகலாம். இட் மே பி அகைன் ரோல் பேக். ஸோ ட்ராப் யூசர் it will check that the user permission data are stored in a data dictionary, and then we can check some conditions. That's the system level properties எப்படி இருக்கும், object level properties எப்படி இருக்கும் சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம். Okay, thank you for your watching. So let us meet in the next video lectures. Thank you.